he's carrying out here. Now he looks completely out of sorts. So what I'm trying to say is, cricket is not about hitting boundaries. Absolutely. And Batting is all about batting sensibly. You know, when you talk about 20 overs, if you score, if you make sure you don't play too many dot deliveries, there are 120 balls in a T20 game, legitimate. 80 singles or 75 singles out of 100 balls. 20 balls are left. 15 fours and 4 sixes. How much do you get? Almost 160 runs. Absolutely. And 160 runs on this pitch, it's Very a good winning total. So you have to clear your thinking. You have to bring in a method into your play to be able to do that consistently. And if you rely on strokes, every delivery you face, and you're thinking of a boundary, not going to happen. অ্যালেক্স রসের কাছ থেকে প্রত্যাশাটা কি থাকবে? তার উপর একটু চাপ আছে। মিডল অর্ডারটা তিনি মোটামুটিভাবে মিল্কিং করছেন এবং সেই জায়গাতে মোবিলাইজ করার ট্রাই করছেন। একটা ম্যাচে প্রথম ম্যাচই ব্রিলিয়ান্ট একটা 50 করেছিলেন, পরে যেভাবে আসলে আশা করছে সেইভাবে হয়তো বড় রান করতে পারেনি। আসলে ঢাকার কোনো প্লেয়ারই ওইভাবে ভালো খেলতে পারছেন না। নাইম শেখ তিনটা ম্যাচে স্টার্ট পেয়েছেন, একটা 50 করেছেন আর দুইটাতে 40 করেছেন। রস একটাতে 50 করেছেন। আদারওয়াইজ আর আসলে বলার মতন তেমন কিছু নাই। তো দায়িত্বটা নিতে হবে টপ অর্ডারদের, যারা সেট হয় তারা যেন লম্বা ইনিংস খেলে, তাহলে বাকি প্লেয়ারদের জন্য কাজটা সহজ হবে। তাদের বোলিং ইউনিট ভালো হচ্ছে, ব্যাটিংটা ফেল করছেন। ওদের হাইয়েস্ট প্রথম ম্যাচে তারা চেস করেছিলেন 143, সেটাই তাদের ব্যাটিং হাইয়েস্ট স্কোর 143। এরপরে সবগুলো ম্যাচে কিন্তু 138, 120-তে অল আউট হয়ে যাচ্ছেন। And let's talk about the captain of Dhaka, Musaddiq. Always what we see is tries to hide himself from the batting order, and after 5 matches he got 2 wickets, and that was really important, Babar and Saqib. So what is your expectation from the captain of Dhaka? I mean, the way he is going so far. I think you use the word hiding himself. I think he's feeling the pressure. You know, the leaders, when the pressure is ramped up, they come to the fore. You know, they lead from the front. Okay, guys, I'll show you how to do things. You know, as a captain, you have to inspire the players. He hasn't been able to do that. So I think to be able to do that, he has to perform. So First thing first. One thing I have question for you. Like Musaddiq, he scored brilliant first class cricket and list A cricket, but when he playing this league BPL, he not performing. Why? Like first class record 50, list A 40 almost, and captaining very well. And has double hundreds in first class. I think he's lost in translation when you talk about T20 cricket. He feels that T20 cricket, like I said before, is all about hitting boundaries. Yeah. Maybe he hasn't got that ability. Maybe he's a sort of a player who likes to spend some time at the crease and then go after the bowlers, you know, make use of the bad deliveries and all that. But he's feeling that he should be able to hit boundaries and sixes to impress many, that, you know, he's got that capability. But I would suggest stick to his strengths. Just go out there and make a plan that I'm going to go, regardless of the situation, I have to play all the overs. And let me tell you, if he's been scoring runs in domestic cricket, first class and list A, okay, you will see him scoring consistently in this format also, because at times what I've seen is players, they just move away from their natural game. He should stick to his natural ability. Runs will follow. রাইট সোহেল ভাই, আই বেগ ইউর পার্ডন বিকজ আমরা হচ্ছে টসের প্রায় একদমই দ্বার প্রান্তে চলে এসেছি। টসের পরে আমরা আবারও আলোচনায় আসবো। সো এই জায়গা থেকে আমরা টসের জন্য আসলে ওয়েট করছি। দুর্দান্ত ঢাকা, আমরা টস থেকে ফিরে তারপর আলোচনায় ফিরছি। Good evening. We all set and ready for the toss. Home team Dhaka in action tonight with Sylhet. Mohammad Mithun, the Sylhet Strikers captain, stand-in captain Taskin Ahmed from Durdanto Dhaka, and the match referee Akhtar Ahmed. Mithun, spin the coin, please. Head is the call. Head is the call. It is tail. Tail, Mithun, what have you decided? We like to bowl first.
good game against Dhaka. The last match that you played in Sylhet, you won by 15 runs. So some positive to take from that particular match because you are up against Dhaka. Yeah, definitely. So far, we only won one matches against Dhaka. So today is another day, new day. If we won the match, we have to play well. And which are the areas? I know it's batting has been a problem, but still someone from the middle order, maybe from the top order, will need to put their hands up and say, okay, I'm going to do this today for my team. Definitely. Either you bowl or bat, you have to perform well. We have to at least some scores in the board to defend, or we have if we give all out early, we have to chase it. And have you made any changes? We have two changes. Benny Howell comes in and Nazmul Saqib comes in. Thank you. Thank you. Taskin, stand-in captain, looking forward to put in a really good performance in front of your home crowd. Yeah, definitely. Last few games we didn't play according to our potential, so definitely it's a very crucial game for us. We are looking forward to do well and one kind of must-win game, so we'll give our best. Yeah, I'm sure you saw the first game. If your team scoring 140 plus in the batting first, then you can make a match out of it. So important, since you're batting first, you need to put your best foot forward. Yeah, definitely. Like if we can score 140, 50, there will be some chances to win this game, and we are hopeful, definitely. Yeah. Musaddiq injured, is he? Yeah, he got some niggle in his knee, so that's why he's not playing today. So yeah, that's why I'm leading the team today. Any more changes? Yeah, there are two more changes. Chaturanga not playing, Usman Kadir is playing instead of Chatu, and Gulbadin Naim not playing, he's left. So Kruspula playing. All right, all the very best. Thank you. Right, the news from the middle is that Sylhet strikers have won the toss and they will bowl first. সিলেট স্ট্রাইকার্স তারা টসে জিতে প্রথমে বোলিং এর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তারপরে ঢাকা তারা ব্যাটিং এ থাকছে এবং as Dhaka will bat and what we have seen, Musaddiq is not playing today. We're talking about the captain and he has been dropped maybe because there was no injury concern last day that we so far we heard, and Kruspula, am I right? Kruspula, yeah. Kruspula. He will be playing for Gulbadin Naib. Yeah, I think Gulbadin Naib hasn't been very effective. When he comes out to bat, he's renowned for striking the ball, and he was blocking the ball. So they had to make a change. And Taskin has been made the captain. I think it might work well for them. Yeah. You know why? I've seen Taskin bowling in this BPL, but I haven't seen that aggression. Usually he bowls with a lot of aggression, but it's been a miss in this BPL. Okay. Maybe with the captaincy responsibility, that aggression is going to come back to him and might work well for Dhaka. Yes, absolutely. এবং ঢাকার বোলিং অ্যাটাকে যদি আমরা চলে আসি, যেহেতু মোসাদ্দেক আজকে খেলছেন না, তার কাছ থেকে কয়েকটা ওভার পেত এবং দুটো উইকেটও তিনি পেয়েছিলেন, বাট থ্রু আউট দ্য সিজন মোসাদ্দেকের বোলিং পারফরমেন্স খুবই খারাপ ছিল। বাট আজকের টিম কম্বিনেশন ওয়াইজ মানে ঢাকার বোলিং থেকে আসলে এক্সপেকটেশনটা কি থাকবে? First of all, good toss to lose, I think. Dhaka batting first. If they can score anything 120, 30 plus, they have good bowling attack. আমার কাছে মনে হয় যে শরীফুল, তাসকিন, আরাফাত সানি, এই তিনটা বলার তো অসাধারণ বলার। এবং সোহেল ভাই যেটা বললো যে তাসকিনের কাছ থেকে যে অ্যাগ্রেশনটা মিসিং ছিল, হয়তো অ্যাজ এ ক্যাপ্টেন হিসাবে এই অ্যাগ্রেশনটা আসবে। তো অবশ্যই আমি মনে করি যে ঢাকা টিম কিন্তু অলওয়েজ বোলিং ভালো। তারা কিন্তু কয়েকটা ম্যাচ 140-তে রেখেছিল অপোনেন্টকে, কিন্তু তারা ওই 142 চেস করতে পারেনি। তো তাদের ব্যাটিংটা যদি আগে ক্লিক করতে পারে, যে তার সেন্সেবল 20 ওভার ব্যাটিং করতে পারে, আমার মনে হয় যে এনিথিং 120 প্লাস যদি করে, এখানে চেস করাটা এত সহজ হবে না। আমরা বরিশালকে দেখেছি যে 145 চেস করতে পারেনি চিটাগাংয়ের সাথে। তো অবশ্যই আমি মনে করি যে তাদের বোলিং অ্যাটাক তো সবসময় ভালো বলছিলাম আমরা। And if we consider the Sylhet 11 and there is no Garava, Benny Howell will take his place. So what do you think the combination that they have, the four players, like four overseas players? Look, Harry Tactor, Samit Patil. I think Tactor and Samit Patil select themselves in any ways. But I think and Grava will be missed because he has bowled well. But having said that, bowled well, he wasn't used properly.
I mean, you give an opportunity to a bowler to bowl 2 overs with the new ball, and then you keep those 2 overs for the later part of the innings. But he leaked runs, and that was more than enough for you as a captain that, okay, this bowler hasn't got the ability to bowl in the depth of the innings. So why not bowl him at the start of the innings? Full quota of 4 overs, done with it, and have somebody else like Benny Howell bowling the last over, because he's got those variations. So I think Sylhet strikers need to look at the balance, and they should know how to use their talent which is available. And were you surprised to see Ariful at the opening with the ball? Not really. You know, this kind of a pitch, it suits his style of bowling. He's not express, but he lands the ball in the right area, and with a bit of breeze blowing across during the night time, you see white ball swinging a lot and deviating off the surface. I think he's a handy bowler to have. শান্তর কাছ থেকে নিশ্চয়ই এক্সপেকটেশনটা অনেক বেশি আছে। শান্ত এখনো পর্যন্ত ফ্লারিশ করতে পারছে না। 73 রান, 82 স্ট্রাইক রেট, লাস্ট সিজনের টপ রান গেটার, 500 প্লাস রান ছিল তার লাস্ট সিজনে, বাট এই সিজনটা এখনো পর্যন্ত নিজের নামের প্রতি সুবিচার করতে পারেননি। একটা পজিটিভ দিক যে লিটনও রান করছিল না, আজকে রান করেছে। রনি তালুকদার 3 ম্যাচে রান করেনি, ইনস্টিংক্ট বলছে আজকে শান্ত রান করবে। তো রনি 2টা ম্যাচ ড্রপ ছিল, লাস্ট ম্যাচে রান করলো। তো অবশ্যই শান্ত রান করাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, বাংলাদেশের জন্য ইম্পর্টেন্ট, কারণ সামনেই শ্রীলঙ্কা সিরিজ। সিলেটের জন্য তো খুবই ইম্পর্টেন্ট। লাস্ট ইয়ার চমৎকার খেলেছিল, এই বছর আসলে তার কাছ থেকে ব্যাটিং পারফরমেন্সটা ওইভাবে পাচ্ছে না। জাকিরের কাছ থেকে 2টা ম্যাচে পেয়েছেন, কিন্তু যদিও সে টপ 3-র মধ্যে একজন, কিন্তু ইম্পর্টেন্ট রান দরকার, যে উইনিং রান যে স্কোর করাটা দরকার, সেটা হচ্ছে না। Amir bhai, Harry Hector was promoted to the opening, but tell us something about Zakir. We have seen him at number 5, 4, 3, and again 4. But in last season, he was continuously batting at number 3, I guess. And so, what's your assessment on his position? I think initially when he scored a 50, first game he scored 70, number 3. Okay, and then it was surprising for me to see him having that floating batting order. You know, it tells you, you know, you haven't really gauged the strength of your side, and that's why you keep on tinkering with the batting order. And you were talking about Shanto. Yeah. You know, I've said it before, and I'm going to say it again. Somebody has to sit him down and tell him, you don't have to play your shots. They'll come naturally. Okay. You just stay there at the pitch. Just make sure you play us at least 10 overs. Let me tell you, if you ask him to play for 10 overs, he'll give you 15. So all you need to do is ask him something. You know, I remember my playing days. You know, I used to score quick fire 100 or 80 and all that. And one day my coach said, this is not good cricket. The day you will bat the entire day, that will be the day I'll consider you as a batsman. Absolutely. And before that, no, I don't want these runs. Very logical, and made a point as well. So, what about Samit Patel? Do you consider him as a number 3 batter? অবশ্যই না, আমি মনে করি যদিও তারা হয়তো তাদের টিম কম্বিনেশনের জন্য করছেন, কিন্তু জেনুইন ব্যাটসম্যান শুড ব্যাট নাম্বার 3. আই থিঙ্ক হি বোল ওয়েল এভরি গেম, বাট ওরা যে 3 নম্বরে পাঠাচ্ছে, বলগুলা কিল করছে, বল টু বল। আপনার নাম্বার 3-তে আমরা কি দেখতে চাই, যে পাওয়ার প্লেটা ইউজ করতে দেখতে চাই, কিন্তু সে কিন্তু বল টু বল খেলছেন। তো আমি মনে করি যে জেনুইন ব্যাটসম্যান যারা খেলছেন, লাইক শামসুর রহমান শুভকে আপনি খেলিয়েছেন লাস্ট ম্যাচে, তাকে আপনার এক ম্যাচে ওপেনিং, এক ম্যাচে নাম্বার 3, আরেক ম্যাচে নাম্বার 5 বা 6-এ খেলালেন, তারা কিন্তু টপ অর্ডার ব্যাটসম্যান। জাকিরকে একটা প্লেসে যদি দেন, তাহলে অপরচুনিটিটা বেশি তার জন্য। তো অবশ্যই সামিত পাটেল ভালো বল করছেন, নো ডাউট, কিন্তু তার ব্যাটিং নাম্বার 3-তে এসে কিন্তু সে আর কি যেটা তারা চাচ্ছে হয়তো বা ওইটা করছেন, যে বলগুলো স্কিল করার জন্য, কিন্তু ক্রিকেটটা তো আসলে আমরা ফাস্ট ক্রিকেট দেখতে চাই। Don't you think it's hampering the batters? Sorry, don't you think it's hampering the batters? I mean, experimenting a lot with the batting positions. No, but the thing is, I don't mind Samit Patel batting at number 3. Okay. Because he is brought up in English conditions where the ball swing in the air, it just deviates off the surface, does a lot, even turns. So but the thing is, if you are batting him at number 3, what is the purpose? You have to be clear with the batter that this is the role we are giving you, and how you're going to deal with it. When you have the right answers, yes, you bat him at number 3. But if there is no purpose behind it, he's right.
you have to have your frontline batsman batting at number 3. ইয়েস অ্যাবসলিউটলি, এবং অনেক বেশি এক্সপেরিমেন্টের কারণে আমরা আসলে ব্যাটিং লাইন আপটাকে মানে ফিক্সড একটা রোল আসলে কারো আমরা পাচ্ছি না যে তার এই রোলটা আছে। শান্ত ছাড়া প্রত্যেকটা ব্যাটসম্যানের ব্যাটিং পজিশনটা আসলে চেঞ্জ হয়েছে। সেখানে রায়ান বার্ল লোয়ার অর্ডারে কিছুটা আসলে মানে ক্যামিও খেলা ট্রাই করেছেন, তাকে আমরা 7-8-এও ব্যাটিং করতে দেই, এমনকি মাশরাফি তার আগে 2বার ব্যাটিং এ গিয়েছেন। অ্যাবসলিউটলি। তো আর যেটা সোহেল ভাই বলছেন যে জেনুইন বেস্ট একটা রোল তো থাকবে যে তোমার রোলটা কি। তো সিলেটের সোফার যত 7টা ম্যাচ দেখলাম, লাস্ট 3টে ম্যাচে তারা একটা করে চেঞ্জ করেছেন, এর আগে 2টা করে চেঞ্জ করেছিলেন। তো অবশ্যই একটা রোল থাকা ইম্পর্টেন্ট, এবং টিম তখনই পারফরমেন্স করে। আপনি দেখেন কুমিল্লা কেন তারা পারফর্ম করে, তারা কিন্তু একই টিম খেলানোর চেষ্টা করে, দিন এবং রাত ওদের কাছে ডাজেন্ট ম্যাটার। ওরা স্পিনে ওদের স্ট্রেংথ, ওরা স্পিন দিয়েই খেলে। And also we have seen, so many changes in the bowling department as well. So who is the key bowler of Sylhet strikers? So far you have observed. I think so far it was Ngarava. Ngarava, but I mean, he was very effective with the new ball. Apart from them, they Patel bowl well every game. But you haven't seen somebody who could actually run through a side. We saw Amir Jamal picking up 5 wickets. We have seen few bowlers picking up 4 wickets up front, and that have the opposition on the mat. We haven't seen that happening for Sylhet striker. They have to find a bowler who could actually pick them wickets with the new ball. Once they're able to do that, things will change for them. And I was surprised to see that he's dropped today. Who? Ngarava. I am. I actually thought for a minute that he has gone back. And 10 but wickets. if he's dropped, then I think it doesn't have merit. Because if you're dropping him for leaking runs in the last few overs, not the right move. Instead, you should have played him and bowled him 4 overs with the new ball on a pitch like this. He could have done havoc with the opposition. And Ngaravaর অন্য কোনো ডিউটির কথা আমরা আসলে শুনিনি। যদি তিনি চলে গিয়ে থাকেন, সেই নিউজটাও কিন্তু আমাদের কাছে এখনো পর্যন্ত আসেনি। তাহলে তো কোনো কথাই নেই যদি চলে গিয়ে থাকেন। আর থেকে থাকলে সেটা আসলে ডেফিনেটলি সারপ্রাইজিং। রাজার বোলিংটা আসলে কেমন লেগেছে? লাস্ট সিজন থেকে এই সিজনটা একটু ডাল যাচ্ছে রাজার। হ্যাঁ, যেভাবে আমরা আশা করছিলাম, রাজা এবং সাকিব, তানজিম সাকিব দুইজনই বাংলাদেশ টিমের প্লেয়ার এবং এই টিমে আছেন, দুইজনই জোরে বল করে থাকেন। যেভাবে আসলে সিলেট আশা করছে সেইভাবে পারফরমেন্সটা দিতে পারছেন না। সোহেল ভাই যেটা বললো যে ইম্প্যাক্ট করছে না, যে যেমন তানভীর 4 উইকেট নিয়ে একটা ইম্প্যাক্ট ফলাচ্ছেন, আমির জামাল 5 উইকেট নিয়ে ইম্প্যাক্ট, ওই জিনিসটা হচ্ছে না। তারা এক্সপেন্সিভও হচ্ছেন, উইকেটও ওইভাবে নিতে পারছেন না। তো ওই ইম্পর্টেন্ট আর কি, বোলিং পার্টনারশিপটাও খুব ইম্পর্টেন্ট, যে আপনার পার্টনারশিপ বোলিংটা। সামিত পাটেল ওই এভরিডে ভালো করছেন, কিন্তু তার পার্টনার হিসেবে আরেকটা বলার হয়তো দরকার যে ভালো করার। সবশেষ প্রেডিকশন নিয়ে আমরা শেষ করতে চাই। সো সেকেন্ড উইনটা কে পেতে যাচ্ছে, ঢাকা অর সিলেট? আমার কাছে মনে হয় যে ঢাকার জন্য খুব প্লাস পয়েন্ট, তারা টস লুজ করে ব্যাটিং করছে। এনিথিং 120 প্লাস, দে হ্যাভ গুড বোলিং অ্যাটাক, ভেরি গুড চান্স টু উইন। Amir bhai, what's your prediction regarding today's match? Since he has gone with Dhaka because he hails from Dhaka, so I have to go against him. Okay. Thank you so Just very to much create that drama. for the superb insights and discussions as well. দর্শক, আমরা আজকে বিদায় নিচ্ছি ঠিক এই জায়গা থেকে, স্ট্রেট ড্রাইভ থেকে। সবাই ভালো থাকুন, চারপাশকে ভালো রাখুন এবং অবশ্যই এনজয় করতে থাকুন বিপিএল।